Ребятки, всем привет! Продолжаем прохождение Star Wars Knights of the Old Republic. Да, кстати, еще сейчас Sid Meier's Civilization раздают бесплатно. Шестую. Я вам крайне советую. Написано почему-то шестой бесплатно. Заходишь в Steam, написано платно. Что за бред? А, 21:00 в Москве. Это через час будет, что ли? Ладно, тогда я обманул. Это на 3 дня всего. Можете забыть, что я сказал. Сейчас, насколько я помню, нужно будет нам двигать в туннеле. Канализационно не помешало бы подлечиться. Здесь мы вроде бы все исследовали. Так, эти ящики нельзя вылутать? Нет. Так, нижняя часть города, канализация, спасательная капсула. А, вот здесь еще, вот здесь не были, надо было глянуть. Жалко, что пока мы не джедаи, мы не можем использовать какие-либо умения, чтобы быстро передвигаться. Back again. Нужно еще не все хорошо. Yeah? Так, вот тем воротам. Yes? Чух. I saw you talking with Rukel. He told you his legends about the Promised Land, didn't he? He told you all about his missing apprentice and the other lost explorers, right? You know, most people don't believe his stories. They figure he's nothing but an old cook. But I think there might be some truth in what he's saying. That's why I want to stop him. For an outcast, I've got things pretty good. The village relies on me to bring in food and supplies. I'm an important man. If it wasn't for Gendar, I'd be running this place. I get the feeling if it wasn't for Gendar, this place would be a lot worse off than it is. But if Rukel ever finds his promised land, I'm sunk. People won't need to rely on me anymore. I'll just be another nobody like all the rest of the villagers. I won't let that happen. Короче, понятно. Ты хочешь, чтобы все жили хуёво, а ты бы жил хорошо. Don't judge me. I learned a long time ago that if I want to survive down here, I've got to look after the 2 explorers who went searching for the Promised Land. Might have found something. They might have found clues or evidence, just like Rukel's apprentice. They would have recorded that information in their journals. I'll pay you if you bring all 3 journals to me. The 2 from the explorers and the 1 from Rukel's. Then I can destroy the evidence and make sure nobody ever finds the Promised Land. I've saved up enough. Don't be a fool! I'm the only one here who can pay you for those journals. Rukel has nothing. Once you have all 3 journals, just bring them to me and I'll give you a decent reward. Now, was there something else?
Блин, жалко, его захерачить нельзя. К сожалению. Ну, козела. Так, мы направо еще туда прям далеко не ходили. Там кто-то бегает опять. Так, ну это опыт бегает. По-моему, еще где-то здесь есть вход в канализацию. Вон. Ладно, давайте с ними подеремся. Time to rumble. А кого тут пошел бить даун? О, господи. Вы же все согнали. О, а где девчонка? Где девчонка? Какого хера ты там бегаешь? Там наших бьют, а ты? Ой, ой. Так, продвинутый медпакет. Дурак, блин. Ну ладно, хорошо, сейчас хоть левелапнемся. Сразу все здоровье будет. Так, что тебе надо? Безопасность. Внимательность. Так, стреляешь-то неплохо из бластеров. Это что, бластерная винтовка, тяжелое оружие. И вот тебе надо развивать именно бластеры. Что у нас без бластеров неплохо. Броня для головы. Так, что это? Сопереживание. Нет, тоже нахер. Ну ладно, наверное, качать. Вот это надо. Улучшенный быстрый выстрел. Я набор антидотов пока не буду использовать. О, солдатиков. Сыворотка от болезни Реголов. Ништяк. Бластерная винтовка. Расщепитель луча. Так, у тебя ничего нет, а это тупак. Вот в канализацию, знаете, что мы сделаем? Смотрите, у нас есть сыворотка. Так. Так. Можно вернуться в убежище быстренько. Сразу же закончить задание по сыворотке. Out of our way, citizen. We're on official Sith business. Just stand aside if you know what's good for you. Hey, Carl. You're a pilot for the Republic, right? You've been all over the galaxy, I bet, right? So tell me, how would you rate Taurus compared to other worlds you've seen? To be honest, Mission, Terrace would rate pretty low. Prejudice, the rich spoiling themselves while the poor are crushed beneath them. It's not a pretty picture. Yeah, but that's only since the Sith occupation. Before that, well, I guess it wasn't all that different, really.
Maybe Taurus ain't as great as I thought, you know? Наверное, не Trust очень me, великий. Mission, there are a lot of worlds better than Terrace. There are worse too, but Terrace is no place for a kid to live on their own. Even a kid who's got a Wookiee to look. Hey, I ain't no kid. I look out for Zalbar as much as he looks out for me. Big C's my friend, not my babysitter. Jeez, I come ask you a question, you give me a lecture. Don't you snap at me, Missy. You want a lecture? How's this? Only bratty little children fly off the handle because of a simple comment. О, бой бомбануло. I don't have to listen to you, Karth. You ain't my father, though you're sure old enough to be. So keep your lectures inside your withered old head, because I don't need them. And I sure as hell don't need this. Look, let's just... Ну чё, чел, я сыворотку раздобыл. Welcome back. You have the serum? Impossible. How did you get this? No, wait. I don't really want to know. Can I see it? The serum, I mean? I need to see if there is enough for me to analyze it so I can start producing it in mass quantities. Let me see. Yes, this is it. A cure for the rat ghoul disease. With this sample, I can make enough serum for everyone. The people of Terrace owe you a debt they can never repay. You truly have a noble and generous spirit. But you deserve something now. Of course. Just step over here and... Так, 893. Биоантидот, иммунитет к яду. Вот это мне сейчас вообще не помешало. Сыворотку я куплю. И кому-нибудь ее отдам. Выздоровление нервов, иммунитет, яд. Блин, мне это понадобится, только я еще не вкачал уровень. Что так хуйня распиздится? You blew it. If you'd brought that rat ghoul serum to Zaxi, would have made it worth your while. But no, you had to go and do the honorable thing. Здорово, мадам, здорово. Я еще тут прохожу. Старый Star Wars Knights of the Old Republic. Тикс, нам надо верхний город. Привет, добрый вечер, Андробро. Кстати, по-моему, миссию броню не надели никакую. Бонус ловкости. Энергетический щит ситхов я поставлю, пожалуй, себе. Здесь сколько осталось? 2 из 5. Отражение энергии, звук, электричества. Здесь энергия, электричества. Еще и звук отражает. 200 секунд. Ладно, поговорим. Hey there, what can I do for you? Really? You want to know about me? Nobody's ever really been interested in me before. What do you want to know? Конечно, функция этих очков просто кошмар. Big Z's my family, you know? My parents, well, I guess they're dead. It was just me on my own until the day I saw Zalbar in the lower city. I could tell right away he was in trouble. This was before the gang wars were out of hand. But even then, the Vulkers were scum. A few of them were hassling Big Z, trying to pick a fight, but he wasn't looking for trouble. Не дает стрим глянуть толком. Мадам Продакт, заходи на YouTube. Я сейчас ссылочку дам на трансляцию. Вот, пожалуйста. Я в чат написал. Пока не уверен, что на Twitch тоже написал. С отдельно от Твича. Вот так. Должен прийти.
На крайняк ты можешь зайти в группу ВКонтакте и перейти прямо на мой канал YouTube. Hey, nobody said the Vulkers were smart, but there were 3 of them. So maybe they figured they could handle it. I don't know. Anyway, I don't like the Vulkers at the best of times. And when I saw them picking on this poor Wookiee, all alone on a strange planet, overwhelmed by the big city, I just lost it. I screamed out, "Leave them alone, you core slimes!" and charged right at them. Well, one of them saw me coming and slapped me so hard he just about knocked me cold. Сколько ребенка те Вулкеры не имеют такого класса? Что за бред? Hey, don't treat me like I'm a little girl. I ain't no kid. I'm 14 years old. Those Vulkers didn't scare me. They're nothing but cowards. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Vulker a meter up off the ground and held him there by his throat. Вуки прямо как Дарт Вейдер. The other 2 screamed and ran off. Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. I thought Zalbar was gonna rip that punk's arms off and beat him to death with his own fists. The Vulker was so scared, he fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers of his, but he never listens. Just stay upwind when he's speaking, you'll be fine. Anyway, I knew those Vulkers would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know? He was fleeing some kind of trouble back on Kashyyyk. That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to live in the present. Hey, what's that supposed to mean? You think I can't take care of myself? I've got street smarts. In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me, you know? Big Z's a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the lower city. Yeah, I suppose you're right. Like I used to tell my brother, fast talk and slick words don't get... My brother's a touchy subject, you know? It just so happens, I don't really feel like talking about him right now. Nothing personal. Let's just get back. Как всегда, давайте потом поговорим об этом. Хорошо. Так, все, валим мы опять в Нижний город. Уже нет какого-то прямого маршрута. Блин, у меня в принципе, я хочу подраться на арене и победить. Я думаю, может даже я смогу затащить. Но я вот сомневаюсь. Что делать, внимательность? Почему не написано? Убеждение у меня вообще, зато лечить раны. Плюс 7. Так, двойное оружие. Улучшенный критический. Ох уж эти деревянные движения. Да, что поделать, игрушка-то. Это ко мне. Надо уже ближнего боя прокачать. Лишка будет сегодня. Да, будет чуть-чуть позже. Шедший в себя, только же все говорил. I was a little snappish when we last talked. I'm sorry about that. I get a little touchy when it comes to Griff. В общем, если что, потом сможете проставить на паузу, потому что с ней через каждые несколько шагов разговаривать, что-то как-то себе. It's complicated. Griff wasn't the most popular guy. I never knew my parents. My brother always looked out for me. He's the one who brought me here to Tars. I was just a kid, only 5. But I remember the trip. We were stuffed inside a packing crate in the Starfreighter's cargo hold with just enough food and water to make the trip. Not exactly first class. I don't know the whole story. I was pretty young, but my brother owed a lot of money. Might even have been a few. The only way to get off the planet was to smuggle ourselves out. I mean, I don't want to make it sound like we were criminals. Well, maybe my... See, this is why I don't like to talk about it. It makes Griff sound worse than he really was. My brother had his problems, but he always looked out for me. Yeah, that's what I'm trying to say. Without my brother, I don't know where I'd be. He gambled and drank, and he was always borrowing money for his latest get-rich-quick scheme. But he had a good heart, you know? Showed me how to slice into a computer security system.
how to get inside a locked building without the entrance Короче, codes, сделаю and выучиться. how to spot a wealthy mark for... Yeah, Griff did right by me. I really miss him since he left. I keep hoping he'll come back someday. He fell in with a bad crowd. It's all Lena's fault. She's the one who took him from me. Just batted those long lashes at him and off he went. I don't want to talk about Griff and Lena. The thought of that space tramp makes my blood boil. Subject, if I'm gonna be any help to you, I can't be worrying about my brother running off with some intergalactic skank. So is there something... Okay. Все, поговорили. А мы вниз. А еще ниже. Господи. А, это выбор цели, все понял. На задания остались. Земля, бетон, награда за бенда, карт, в поисках бастила, дуэльный ринг. Не знаю, короче, мы сейчас дадим сыворотку. Потом нужно будет... Сейчас выполним задание. И я хочу очень подраться на дуэльном ринге, победить. Там надо 2 чуваков победить. Потом подраться с Бендером, Старкиллером, чтобы по максимуму закончить здесь полную ветку боевки. Привет. Здорово, Макс. Видишь, Старбарс прохожу. Бастовых турелей сколько? 5 штук. Сейчас мы, ребята, вылечим. Получим еще очки доброты. Где тут они? По-моему, вон там. Топ или там? Ага, вон туда. Да, пропустил немножко. Вон туда нам надо. За мы вылечим всех. Your offer is generous, Upworlder, but the villagers infected with the rat ghoul disease have been quarantined. No. Я же уже туда заходил, чего бояться? Do you have... You have a cure? Please. Quickly, I must inject it before it's too late. Yes, I feel it working. I feel the disease burning away. Thank you, Upworlder. You have saved us from a fate worse than death. I only wish I had some reward to give you. Maybe you can find something. Not long ago, an escape. We should go now, Upworlder. We're anxious to... Очки светлой стороны. О, я там уже не бойся святой практически, да. Даже больше, чем карты миссии. Видите? Прям образец для подражания. Все, теперь можно в канализацию топить. Да, все теперь есть. Сыворотка, теперь можно не бояться. Но жаль, вот этого зарезать нельзя. А прикиньте, если бы пахнули сыворотку кому-то другому, ну просто так отдали, они бы ее торговали, дикие цены сламывали, они бы там в любые долги влезали люди, чтобы оплатить сыворотку. Да, дорого. Ща мы тебя запинаем. Бах. Клонились. И сразу тогда куда ты бежишь-то того пить? Отлично. Вот еще один купак. А нет, я его уже выскивал. Да. Так. Все, вам в канализацию пойдемте. Пам-пам-пам-пам. Он еще сит хваляется. В смысле, вы не должны собрать против... А где карта? Карта какого хера? Ага.
Тебе что, особое приглашение надо, что ли? Куда миссия, блин, убежала? Ready? Да, блядь, куда ты идешь? Ты меня слушайся. What? Что за лаги? Так, все, отлично. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо, гоморянский мародер. Ничего, какие жирные. У вас ничего, что ли, нет? Ладно. Тебе на каждом бою, походу, с ними драться придется. Давайте дальше пройдем здесь. Ой, как вас много. А, ты выдавить. Гранаты. Как они хрюкают, когда умирают. О, блин, это голубь. Давай, взрывайся, граната тупая. Навыки. Пуск один к атаке. Блин, надо вот это вот. Спас броскам ко всем. Плюс. Вообще школа ударов. Блин, и то надо, и это надо. Ладненько. Спас броски нужно дело. Шансы на оглушение и критические удары и прочее. Так, это, видимо, один из выходов. Да, блин, дайте пройти. Так, это по твоей части. А мины нам пригодятся. Дохерища мин нам пригодится. Нам прям настолько много мин пригодится. Sure. Докинешь? Неплохо. Ты, видимо, один из этих с дневниками. Земля. А, нет, без.
Надо все обследовать здесь, потому что нужно выполнить задание про землю опитованную. Ага. Там муки. Значит, надо отсюда было пройти. Ладно, пока все остальное глянем. Чем мне нравится критический удар, то что на всяких там с джедаями сильными он будет работать хорошо, потому что он будет постоянно оглушение выдавать. Это очень круто. Потому что они очень много урона наносят, эти джедаи. И оглушить шанс, это просто офигенно. What? Yeah? Gotcha. Simple. Ага. О, блин, почему кар? Почему кар? Ну, бежим, бежим, бежим. Все. Yes? О, кардиорегулятор. Медпакет. Так, тренер рефлекс плюс 2 сила, плюс 2. Да, кардиорегулятор не помешает. Ага. Yes? Так, нам что надо? Нам нужно открыть вот этот шкафчик. Пошла. Так, отпазак. О, боукастер Залбара. Ты арбалет. Медпакет, гранатка. Ready? Yes? Look at this. This is one of those old-style manual locks. No computer codes or nothing. The sewers is the only place you'd see one of these on Terrace. You can't use conventional security spikes on these old locks. But don't worry. I've come across them before. I've rigged up a little device that should do the trick. I'm glad to see you too, Big Z. You didn't think I'd forget about you. Mission and Dalbar, together forever. These are my new friends, Big Z. Without them, I could never have gotten you out. Отличные луки. A life debt? You sure about that, Big Z? Think about it carefully. You better be sure about this. Big Z swearing a Wookiee life debt to you? Wow. До конца дня у меня будет доходящая подстилка. A life debt is the most solemn vow a Wookiee can make. It means he'll stay by your side for the rest of your life. Wherever you go, whatever you do, Zalbar will be with you. I guess this means you're stuck with me, too. Wherever Big Z goes, I'm going. I almost lost him once. It's not gonna happen again. Okay. So, I guess I still owe you one secret path into the Vulker base. That was the deal, wasn't it? Don't worry. I know a back door. I better come with you. The Vulkers put up a force shield to keep the sewer dwellers out. I can't remember exactly how to get there, but I know it was somewhere here in the sewers. Монстр Ранкора. There used to be a rancor monster that made its nest in that part of the sewers. Pretty much eats anything it can get its claws on. That thing is... Luckily, rancors aren't too bright.
I was able to sneak past it before, so I'm sure we'll figure something out. That is, unless you want to change. Нет. Okay then, off we go. Like I said, somewhere to the south. Нет, Залбар, это, конечно, круто. Это круто, но мне карт тоже нужен. Он солдат уровень 6. Вот 600 опыта, а это круто. Что тут у нас есть? Тут ничего нет, да? Тут просто клетка была. Бах. Так, все двери откроем, чтобы не путаться. Угу, миссия по твоей части. What? Давай, блин, брись. О, господи. Sure. Ты можешь отойти, просто сделать что-то в сторону, нет? Так, дневник о земле обетованный. Значит, еще один нужен дневник. Так, запасная часть воздухирища. Вообще зря вычинил. Так. Sure. Не так уж и много медикаментов-то осталось. Так, это, может, в этом переходе кто-нибудь есть? О, вот вам силовой щит. Я думаю, это тот самый. Так, ладно. Давайте пройдем дальше мимо него. Вот сюда куда-нибудь. Нам все еще нужно выполнять задания по земле обетованные. Сколочная мина. Нам нужны сколочные мины, потому что потом, видимо, нам придется драться с рамкором. Воду придется возобновить. Еще одна лестница. Многовато ли лестница? Так. В этом мире. Куда эта лестница ведет? Как ты со спиной у нас вышел? Нихера себе. Где-то я точно не был. Так. Вот со всеми этими прокачанными спас-бросками, я думаю, что уж с ними-то я должен на дуэлях победить. Так, там нет никакой пути направо, да? По-моему, нету. По-моему, зря побежал сюда. Hey, Karth. Are you ready to have a civil chat? Or is this gonna be another childish tantrum? Tantrum? I'm trying to apologize, you nerf herder. I mean, I'm sorry. I didn't mean to get mad at you. It's just that I'm sick of everyone treating me like I'm a helpless kid. Yeah, I know. And
I'm sorry about what I said, too. I'm just a little on edge lately. Not surprising considering all we've been through, but I shouldn't take it out on you. Mission, you have to know that we don't think you're helpless. I mean, look where we are. Look at what we're doing. You're not just along for the ride. We need you. You really mean it, don't you? Nobody's ever said anything like that to me before. Not even Big Z. He might think it, but he's not really one for words, you know. Thanks, Carth. Well, it's no big deal. I mean, I know how it is. Sometimes you just need to hear a few words of encouragement. Kids are like that. Listen, you... Oh, I get it. Okay, you got me. You're pretty funny, Carth, for an old guy. Come on, geezer. Let's get back to what we were doing. Ой, хорошо, что они помирились. Все, а эту часть карты я всю разведал. Уже точно ничего нет на всякий случай. Ничего не пропустил. Да, теперь нам нужно только ту часть изведать. Потому что эту часть я всю исследовал. Блин, сколько вас тут? Да зачем? Вот и последний трупак. Все собрал. Так, ну все, ладно, дневники мы тоже нашли. Не понял. А, я отсюда пришел, все понял. Сейчас мы через эту лестницу увидим. Отдадим дневнички. И сразу пойдем за силовой щит. Так, господи, откуда вас так много? 5 врагов. На карту надо ноги сразу. Sure. Ладно, мы сейчас лучше с тобой поговорим. Кто нас подлечит? Сейчас мы скажем, все, земля найдена. Смотрите, лекарства теперь у них есть. Сейчас больше никто рекулом не станет. В конце концов, они все просто вымрут. И все 3 дневника. Is it possible that at long last the dream of my father and grandfather before him? Yes, yes, of course. Now I understand. You have done a great thing, Upworlder. A selfless act that will bring great joy to all the people of this village. Fruitkill, what do you want now? Have you more fables of a hidden paradise just waiting for us to find it? You may not think these are fables after you see what I have brought you, Gendar. Look at these journals. What?
No, it can't be. Are these real, Rukil? Is this information accurate? I swear to you, everything in these journals is true, Gendar. The Promised Land. I told you I would find it. The entrance is far from here, Rukil. It will take us weeks to get there, perhaps even months. And we will have to cross many Rakghoul-infested areas. I do not deny the journey will be hard, Gendar. But surely it is better than the miserable life we have here. Wise words, Rukil. Our supplies are high right now. We could lead... Thank you once again, Upworlder. I will say a final goodbye. For where we are going, I fear you cannot come. No, Upworlder. I cannot ask that. The journey will take many, many weeks. And those who make the journey cannot return. When the colony was created, it was designed so that people could enter willingly, but they could never leave again. We must part ways here, Upworlder. I sense your destiny is yet to be chosen, but the destiny of my... Позвони, ну что-то хотела сказать, какую-то тайну поведать. Это что, они все сбежали? Они все ушли? Блин, я потерял бесплатную хилку, сука. Даже тот чмошник ушел. Ну вот, зашибись. Всех спас. Теперь придется надеяться только на свои аптечки. Где там вход в канализацию? Вон тот нам нужен. Нет. Вон тот. Ну что сказать. Здорово, конечно, я рад за них. Сейчас, секундочку, ребят. Сразу к силовому щиту. Yeah? You won't be able to get that computer to lower the energy fields unless you know the proper codes. Lucky for you, I've got them. Yes? Huh? What? Huh? Ready? Yes? Ну вот. Теперь без аптечек. Почти. О. В смысле, Рагул громорянцам что, похер, что ли, на Раголов? Они что, заодно? Опять это куча дверей и не знаешь, куда идти. Ага. Huh? What? Угу. Надо сохраниться. Неисправные дроиды еще всякие.
Нет, 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 не беги туда. Блин. Да, он... What? What? Yeah? What? Лидер бомбарианских мародеров. Отлично. Че, все что ли? Ну и лидер. Всем лидерам лидеров. Оторванная рука. По-любому здесь где-то ранкор. Дозированный запах. Там написано. Мы синтезировали все запахом, вложенным любимым путь ранкоров. Если правильно поставить приманку, возможно узнать ранкора, скушать нечто достаточно смертельное, чтобы убить его. Интересно. Расщепитель луча, дальнобойная. Ага, если в кучу трупов поставить этот запах, предварительно надев на тебя генератор поля невидимости и включив одиночный режим. No one's gonna see this mission. Не, ну сожрал ты и чё? No one's gonna see this. Ладно, сделаем иначе. А может надо трижды положить? Sure. Так, давайте-ка мы отойдем. Yeah? Uh-huh. Huh? Сделаем вот так. Someone's gonna get hurt. Someone's gonna get hurt. Someone's gonna get hurt. Someone's gonna get hurt. Сколько тебе нужно Someone's сполочных gonna get мин, hurt. чтобы ты откинулся сразу? Someone's gonna get hurt. Someone's gonna get hurt. Someone's gonna get hurt. Ты что, все еще не захотел это съедать? Так, добежим.
Может, ты теперь сдохнешь? Ты что, серьезно, что ли? Блин, ладно. Придется в тебя выстрелить. Сюда прись. Давай, на мину наступи, да он. На мину. В смысле, ты на мину не наступил? Sure. Yeah? Давай, взорвись. О, ты только на одну наступил. Все, вот так и надо было. Sure. Как убитый такой. Побей. В смысле, из него из танков ничего не заберу? Yeah? Угу. Безопасность. Угу. Лучше внимательно себе ставлю вот в компьютере. Yes? What? Нифига, это у тебя так много здоровья? Sure. Time to rumble. What? Huh? What? Huh? Sure. Yeah? Yes? Down you go!
Please don't hurt me. I just serve the food here, that's all. I'm not like these others. I'm not even a black Vulker. My name is Ada. My father owed Davik some money, but he couldn't pay. Davik killed my father and sold me into slavery here at the Vulker compound to pay off the debt. But I don't know anything. You may know more than you think. Well, what? I've never heard of such a thing, but I've never been down there. Is she that Republic soldier? I heard one of the Vulker mention her, but she's not here. He said Brezhik didn't trust his men around her. I guess she's too important to be a slave here in the kitchens. Now that you've killed the guards who were supposed to... I'm free to go? You're not gonna kill me? Let's go! Ready? Time to rumble! Yes? Укрепляющая сеть, клетка вибрации. Военная защита, разрушительная винтовка. Неплохо, неплохо. Такой компьютер, как я понимаю. Yeah? Gotcha. Sure. Еще что на Вулкер. Теперь это главное. Ух ты, ничего себе, еще не дерется. Watawama mulira, king konjo peshak. No ba muliraji, Joniyu. Donga bugsham uninong. Wanga kun beast king ba mulira. Juniyun tunjiji aithadoan takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aithaudunga. Tulpada bonk molyagan. Kachi chu aithaudunga. Inkin takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aithaudunga. Tulpada bonk molyagan dodana. Tongai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Tulpada bonk walyaga. Kachi chu aithaudunga. Inkin kuno bamul. Kontichani mulira shomptur. Интересно, если он такой хороший чужой начал сразу драться с нами вначале.
Ух ты, сколько вас тут, твою-то мать. Let's go! Head you like that. Time to rumble. Офигеть, хорошо, что не придется лечиться. О, пропуск, продвинутый медпакет. Нифига себе, сразу сколько здоровья-то. Ready. Huh? Yes? Неплохо. А там что, типа мины стояли? Соединение стального сплава, спускатель, кардиорегулятор, плазменная граната. Что-то прямо до хера улучшений. Меня ждет по возвращению на базу. Это Нижний город. Останки что-то их пропустил. What? Yes? Ну вот, не зря столько отмычек копил.
Ну и кто там так долго идет? Huh? Yes? What? Просто по максимуму врубили. Вы посмотрите, сколько вы плачете. Вот здесь херачить будет. How'd you like that? You asked for this. Какой-то он дикий. Триста. How'd you like that? Потом всех обыщем. Боевые стимуляторы. What? Uh-huh. Sure. Типа уже сходил, всех убил? А, нифига, как ты ногу бьешь. От приказов именно возникла, она что, не обязательно, что ли? Huh? What? Oh! You'll pay! That hurt, I bet. Блин, у меня же есть пропуск. Лучше энергетическая какая-то ключ начальника гаража. Yeah? What?
Yes? Куями джуз качита, найпатогая фульки, кукуля джити. Kawana bota aayut tag. Reshik stole that engine from Gadden. It was never yours to begin with. Kavatumpa kunpa yiya mokapaata. Bonanay kachu. Yin. Wanna chick yongi? Wanna vota kontitariti? Kachichu aitha hodunga. Yin kin kuno bamulira chikun. Slima podonna. Tonga bugsham uninong. Wanga kun beast king. Mana tota. Aku jigratuk pola. Jishok jonatong jong king no unapa. We itha nadana itya. Smilia. Achut. Давай попробуем не убить. Ольчика, давайте-ка щиток включим. You asked for this! How you like that? Отлично. Просто ништяк. Отличные показатели. Yeah? Sure. Ну вот, главное задание выполнили. Сейчас надо еще сбегать и улучшить броню. Выбрать наиболее удобную. You have returned. I was beginning to wonder if you would make it. The race is to... Don't worry. I'm a man of my word. And I'm even going to go one better.
I'm going to let you... Gadden, you can't be serious. We need one of our best riders on that bike. We can't let... I have to be honest with you. There's a reason I'm letting you take the prototype. I can't ask one of my own riders to take the risk. They'll be running... If you can complete the track before the accelerator overheats, then you'll win for the Bex. If you die, you don't get to be leader of a swoop. Without that prototype, you don't stand a chance of winning. You can stay here tonight. But I've got good instincts. And you have the look of a racer about you. Just try to relax, and in the morning we'll take you to the swoop track. Да, блин, я был еще не готов. Я был не готов к этому. Мне нужно было вернуться. Блин, еще хер вернешься. Kuyami Juskuna Chitanai, Jawana Bota Ayuata Honga Chatanki Dora, Tiska du Suki Gumba, Nabona Naikachu, Abtuinkotu, Topada Bunkwaliat, Ubabatu. С первого раза не навряд ли получится, но все же. Секунд 84. La boda ni winkis matoma. Wana kun best jingpama. Kuyami Juskuna Chitanai. Ina kun mamaru. Uba. Надо 25-59 превзойти.
23.92, отлично. Ubapatu Kochi, Tom Nongbong Jong Yung Yang, Tom Katoks Macdelia, Kuyari Kiskuna Kitanai, Inakuna Marula Chikun, Slimo Patona, Undi Adonga Chikokabi, Chiska du Sukiku, Ba Nabona Naikachu, Abtuinkotu, Topada Bunkwalya Gando, Biatuka Uwan Kinkuna Ba Murira, Rachikun, Mucha Shapan. People, hear me! Before I present the so-called champion of the Becks with their prize, there is something you must know. The winning rider... Your swoop bike was using a prototype accelerator. Clearly an unfair advantage. Because of this hidden Beck treachery. Jawana Bota Ayuata Hunga Chatanki Dora, Kachikuita Hodonga, Topada Bunkwalya Gando do Nago Chuchut, Musha Papampa, Polawana Chitne. You old fool. Your traditions are nothing to me. I am the wave of the future. If I want to withdraw the prize and sell this woman on a Ну, значит, мы его сейчас Something to say захерачим. about that, Brezhik. What? Impossible. You were restrained by a neural disruptor. How could you have possibly summoned the will to free yourself? You underestimate the strength of a Jedi's mind, Brezhik. A mistake you won't live to regret. Vulcus, to me! Kill this woman! Kill the swoop rider! Kill them all! О, двухклинковый двухклинковый световой меч, охереть. Well, maybe those bloody Vulkers will think twice next time before trying to keep a Jedi prisoner. And as for you, if you think you can collect me as a prize... Wait, I don't believe this. You're one of the soldiers with the Republic fleet, aren't you? Yes, I'm sure of it. Save me. Is that what you were trying to accomplish by riding in that swooprit? In case you hadn't noticed, I managed to free myself from that neural restraint collar with... Brezhik and his Vulkers would have left you for dead if I hadn't stepped into that... I may have been a prisoner, but a Jedi is never helpless. Maybe you've heard of a little... But I suppose I shouldn't be too hard on you. You did try to save me, after all, even if it didn't go quite as... If I'm going to figure out a way for us to get off this planet, I need to know what kind of resources we can draw on. First, are we the only two survivors left from the Underspire? Karth Onasi is alive? Finally, some good news. Karth is one of the Republic's best soldiers. He's proved himself a hero a dozen times over. And he sent you here to save me. Maybe I misjudged you. Karth wouldn't have sent you if he wasn't confident in your abilities. Forgive me. Despite my Jedi training, I still tend to act a bit rash. Please, take me to Karth right away. Between the three of us, I'm sure we can figure out some way to get off this planet before the Sith realize we're here. Bastila, you're alive! Finally, things are looking up. Now we just need to figure out a way to get off this planet. You mean you don't have a plan to get off Taurus yet? What have you been doing all this time? I see. Now that I'm back in charge of this mission, perhaps we can start doing things properly.
Hopefully our escape from Terrace will go more smoothly than when you rescued me. I know you're new at this, Bastila, but a leader doesn't berate her troops just because things aren't going as planned. Don't let your ego get in the way of the real issues here. That hardly strikes me as an appropriate way of addressing your commander, Carth. I am a member of the Jedi Order, and this is my mission. My battle meditation ability has helped the Republic many times in this war, and it will serve us well here, Your talents might win us a few battles, but that doesn't make you a good leader. A good leader would at least listen to the advice of those who have seen more combat than she ever will. You know, I had my doubts about this mission, but I figured the Jedi Council wouldn't put you in charge if you weren't prepared. Here you are. I see. It's true that I don't have much military experience. Perhaps I should not be so quick to judge. Very well, Carth. What do you suggest we do? First off, we can't get hung up on who's in charge. We all need to work together if we want to get off this rock. The answer is out there. We just have to find it. Well said, Carth. And the sooner we start looking, the better. I've already been a prisoner of the Vulkers, and I don't plan on being captured by the Sith. I think we'll need some help getting off Terrace. Maybe if we ask around, one of the locals can help us out. Is something wrong? A vision. That's strange. Such visions are often a sign of Force and... I'm not sure. It may be that you have some connection to the Force. It would not be unheard of. When we first met, your natural talent may have fed off. It is possible that in the excitement of the battle's aftermath, the Force allowed you to witness... The Force is complicated. Even I, with all my training, cannot fully understand it yet. This is a matter best left to the wise masters of the Jedi Council. Once we escape Terrace, we can seek the guidance of the Council if you wish. They will understand. However, I think it would be best if we all stayed focused on the task at hand right now. Все, отлично, теперь еще Бастила с нами. А мы можем много до хера всего сделать. Световой меч, двухклинковый. Ни одного энергетического кристалла у нас нет. Так, бластер-карта. Так, отлично модифицировали оружие. Перчатки блин, ловкость +1. Модуль реакции ловкость +1. Блин, однозначно нам нужно этот умение. Сколько там до уровня-то? Фига еще. Неплохо. В принципе, можно идти драться. Kinkunoba mulira chinkun tonga rundi haudonga kuhungabi wana kunbes jink pala takom justak miki grabal mogo kachi chu ay tonga ay tuam jiji yumalit pa ang ninkotu tolba dabu shagji kin lord jawa tauma. Ничего, потерпит. I'm here. Отлично, джедая. Сейчас будем вкачивать. Лечить. 16 уровня силовая аура.
Еще наступление на разум. В принципе. А вот это прикольно. Ограниченной броней. Силовая область. Плюс 2 защиты. Тут у нас медленно. Ну, лучше дроида добавим. Восприимчивость оглушения, восприимчивость рыцаря. Чё за? Защите. Так. Я думаю, что вот это вот продвинутую защиту джедая. Силы. Ладно, по экипировке что? Двухклинковый световой меч. Кардиорегулятор. Прикольный меч. Yes? Пойдем теперь бар, можно сходить спокойно. А мне нужно щит. Вот этот вот, сюда ситхов. Модуль реакции нужен для имплантов, но я думаю, что теперь в баре я смогу по максимуму все сделать. I saw you in the swoop race. Very impressive. You seem like you know how to get results. That's just the kind of person. My name's Canderous Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for them. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I don't like getting cheated. I've got a plan to escape Taurus, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job done to help me. Careful. Mercs like this having a lick of conscience. I ain't talking to you. I'm talking to your friend. I saw you win that swoop race and started thinking, anyone crazy enough to race like that is probably crazy enough to break into... I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be disintegrated. Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet. Davik's flagship, the Ebon Hawk. Not yet. Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted security system. It would take a top-of-the-line astromech droid. Lucky for you, I know just the place to get a droid like that. Davik was having one custom built by Janice. Just tell her Canderous sent you, and she'll sell you the droid. Then you can use it to get the launch. Davik paid for the droid, but I'm the guy he put in charge of the mission. Normally, I do this myself, but everyone knows who I work for.
If I broke into the Sith base... I don't sense any deception from him, which is... I'm going to wait in Javier's cantina. You come and find me when you've got those launch... Ну вот вопрос с тем, чтобы убраться с планеты, уже решен. Сколько у нас там уже жизни и здоровья? Еще 91. Lady, he's a legend in the sport. A 20-year veteran who still knows how to show the young kid. Подеремся, ладно. It's over! The fight now is down! And questions abound! Twitch is waiting in the wings! Do you dare take a shot? What can I do? Yes? Ladies, and hold on to your seats and stay back from the edges of the ring. He's wild, he's unpredictable, he's borderline psychotic. And he's the best damn duelist in this... Автоатаку дать, ну как бы атака. It's over! The witch's reign of terror! Пойдем сейчас Бендека уговорим подраться. I've been watching you in the dueling ring, but I only fight in death. So you're the one doing Zax's dirty. This cantina is wired with a top-level security grid. Why would I ever want to leave here? But if you're set on collecting that bounty, I'll make you a deal. I've seen you in the duel ring. You're just good enough to spark my... Finally, fresh meat. Azura will set it up. Ладно, ребят, думаю, что на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. В следующий раз мы пойдем на военную базу ситхов. После этого мы будем драться с Бендеком Старкиллером. А на сегодня все. Всем спасибо. До новых встреч.